Всем здорово. Всем привет. Начинаем проходить игру Middle Earth Shadow of Mordor. Или War, Shadowfar. Shadowfar, по-моему, да? Так. Сейчас настроечки некоторые. Чё? Ну сколько? 8 звали. Так. Сейчас, секунду. Сейчас последние настроечки маленькие. Так. Ну все стоит. Все отлично. Замечательно все. Так, ну это все тогда можно закрывать. Так, ну погнали. Сейчас давайте выстроим сразу все настройки, чтобы все было четко. Чтобы все четко было. Я тут уже заходил, ставил настройки. Количество кадров в секунду. Изображение. Ну вот тут все на ультра стоит. На самых высоких технологиях. Так. Так я думаю, наверное, отключу, короче, вот эту штуку. Нагрузка, по сути. Так. Параметры. И где-то тут должна быть еще тема с этим, с уровнем сложности. Сейчас я потому что планирую пройти его на максимальном уровне сложности. Блин, что-то ни хрена не понимаю. Так. Или это во время игры сложность появится, походу, да? Ну, походу, да. Тогда во время игры сейчас поменяем. Я когда-то уже давным-давно играл в эту игруху. И вот сейчас мне прям захотелось опять сыграть. Думаю, это интересно будет. Как меня слышно? Нормально слышно все? Звук игры, меня. Чё, Настя? Узвара. Так. Ну. И... Звук воды, да. Сергей Цыплаков. The spider showed us the truth. Gondor's last fortress in Mordor cannot fall. Средиземье, тени войны.
The Palantir is our concern. Наша цель We must seize it Палантир. before Нужно it забрать falls into его, пока Sauron's он не hands. достался With it, Саурону. his armies will be unstoppable. The fate of the city matters not. I will not let them be slaughtered like my brothers at the Black Gate. Ага. We need to do something. Taking out the captain should buy the Gondorians some time. And they could lead us to the Palantir. We must find a worm and make him talk. Оу. Оу. Так. Пробел. О, ассасин, ассасин. Так. Сейчас мы сразу поменяем. О, сложность компании брутальная. Отлично. There. His mind is weak. Who leads the search for the Palantir? Капитан Сауна команды осады, вы можете сведения о них допрашивать червей. Нажмите пробел, чтобы получить сведения об этом капитане. Угу. Добывая сведения о капитанах, вы будете узнавать их слабости, что позволит эффективно использовать их уязвимости и страхи. Этот капитан — командир, его всегда сопровождает отряд солдат. Нажмите пробел, чтобы отметить цель. Ага. The captain leading the search is in the lower city. Then he will go no further. Так, а как... В смысле, на shift он пригибается, а бежит он как... А, на пробел. Точно, тут же нету этого прыжка. Трепещи передо мной. Давай узнаем. Куга гнилье. Можно мгновенно убить огнем. Ага. Хорошо. На. Все, молодец. Умничайся. Погнали. It doesn't matter. When the final assault hits them, they'll fall, like all men. It's the Grey Walker! I thought he was dead! He is! Italian bow. Ю. Моднейший лучок, смотрите какой, а. Режим дальнего боя. Чтобы снять из ока, удерживайте, чтобы сеть выстрелить для большего урона, удерживайте левую. Отпустите, чтобы выстрелить. Усиленный выстрел в голову наносит огромный урон. Йоп. Не сосредоточено с черепом. It doesn't look good for the Gondorians. We have to help. The Palantir is a powerful artifact. Так, If we were to possess it, We could turn the tide. так. Вы за что задерживаете фиксируется на следах? А, вот эта тема типа со следами. О! Опа, готово. Стрелы. Ага. И тут стрелы.
Да, красивая очень игруха. Быстрый выстрел. Вызывайте бочки с грогом, стреляя из лука, прицеливайтесь, удерживая наш меч, чтобы целить. Быстрый выстрел. Быстрый выстрел не носит большого зато идеально подходит для того, чтобы что-нибудь взорвать. А, быстро, когда не зажимаешь левую кнопку мыши, а просто типа нажал так разок и все. И хватит, типа. А. We need to target their captains. И чтобы бежать, нажмите количество хвилин, чтобы развить эльфийскую скорость. А, вспомнил. Тут же еще эльфийская скорость есть, да? He's close. The Wraith world will reveal his presence. Ага. Thrak. Скрытные атаки. Ну, погнали. Так. Wave 4, form up. It's your job to secure the Seeing Stone. No doubt they've hidden it, but we will tear open every room, every vault, and every Gondorian to find it. Make me proud, lads. Давай, 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 давай. Вниз, вниз. Ага. Бля. Не получилось. Ладно, типа эффектно прыгнул такой, типа здорово. Здорово, загон, да? Ща, погоди, у меня... Ни хрена. Давай. Здорово, Никитос. Здорово. Убежи, нажмите Ctrl, чтобы взять снаряжение. Убеждая капитана, Килимбрибор сможет выковать мощное снаряжение. Ваше снаряжение находится в меню предметы. Ага. Используйте снаряжение, чтобы стать могущественнее и усилить свои способности. Побеждая более сильных капитанов, вы получаете снаряжение более высокого качества. Чтобы посмотреть, но снаряжать нажмите пробел. Рахиримский меч. Использовать. Давай. Ну, хорошо. Почему-то одна. My raiding party is trapped in the lower city of now. How many of you Только were вас there? было. Not enough. Seathil still stands. We're about to lose the middle city, Ranger. They'll be closing the gate if they haven't already. We need to get up there as fast as we can. We'll be right behind you. Wait. What is your name? Idril.
Don't fall behind, Italian. We've lost enough men today. Do you hear that, Ranger? They're closing the gate. Then let's cut a path up there. Sergeant Tarrandor's going to need our help. Let's move. God no, we'll crush you. We thought we were dead. I don't know who you are, but thank you. We'll need our support. We can't leave him out here. This is just like Shelob's vision. If Sauron's forces get the Palantir, all of Middle-earth will share the same fate. It's not looking good. It hasn't looked good for weeks. Ай-яй-яй. Оу. Просто один удар орка. Капец, мне капец. I was cast aside. I was abandoned. Come back when you have sucked enough. Вот так вот. Просто один удар. This is just like Shelob's vision. If Sauron's forces get the Palantir, all of Middle-earth will share the same fate. Good. It hasn't looked good for weeks. Давай, давай, давай. You will never take our city. Sergeant Dagor and his men are at the arena. We must aid them. Stay here and fight. We've lost the middle city. Rally at the gate. Keep moving. We'll cover your retreat. Давай, 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 беги. Куда там надо? The middle city has fallen. Block the gate. It's a target. Join us. The gate is closing. We'll be right behind you! We will bury you all. The middle city is lost. Pulling back! Go! Go! Давай, 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 беги. Sergeant Dagor, we're pulling back. The middle city is lost. Not before we finish these filthy trucks. Whoa. They're sealing the gate. Move out. Move out. Дядя. Put you back in the... Faster, Ranger. Die, you miserable demons! Quickly, under the gate. Get moving! What are you doing? I will be long. Go. Have the archers provide support.
Удерживайте, пока не появится глеф, и отпустите, чтобы нанести мощный размашистый удар. О, дядя. We've lost the middle city. We made them pay for every inch of ground, but they now hold it. Our fate will be decided here. Our inner wall is our strongest. We have double their archers. We cannot match the orcs with their numbers or ferocity. Now, our people have held back Sauron's forces before. But some things were lost forever. Yes, of course they were. Yes, of course they were. Go to the Great Hall. Go to the Great Hall. Secure the relics. My place is here. My place is here. Make sure they are taken to Henathanum. Is that an order? Is that an order? We must understand. We must protect what is most precious At all costs. Yes. Yes. That is an order. It is an order. Then I'll see it done. Then I'll see it done. But I'll be back on the wall before their next assault. Ranger from the Black Gates. I heard you were all dead. You heard the truth. You heard the truth. You've come to fight from Minas Ithil, Ranger. Report to Captain Baron. Not come to join your army, Jeff, for the Palantir, but for the Palantir and its safekeeping. Protect the city, and the Palantir will be safe. However, our raiding parties are targeting enemy captains in the lower city. You wish to spread terror. You wish to spread terror in the ranks. Yes, it's about time. It's about time I tasted fear. The men are assembled, General. Прикольно, прикольно. Ой, очко навыков получил. We need to secure the Palantir now. The city is weak and it will not hold for much longer. We cannot leave the Gondorians to their fate. Castamir is right. Castamir is right. By protecting the city, we protect the Palantir. Look. The towers bear his mark. Those were my towers once. Now Sauron's corruption spreads beyond the borders of Mordor. He mocks me. They give him sight. Not without the Palantir. Выполняйте сюжетное задание, чтобы дать Саурон запустить Палантир. Сюжетное задание обозначает значком. Так, теперь можете убивать капитанов, орков ради опыта и снаряжения. Капитанов можно найти, ориентируясь по особому значку в виде черепа, или выполнять задания заклятых врагов. Так. Видите сюжетное задание? Свои новые задачи. Ага. Выполнение заглушения фоторежим, который будет способ сохранить лучше ваш любимый это зависимый. Ага. Отринутые смертью. Когда вас убивают, вы возвращаетесь на ближайшей точке быстрого поэтому вроде проходит некоторое время. Задание заклятых врагов завершается, а победившие капитаны получают новый уровень.
Начинает новое задание. Действует в течение меньше, чем срока, когда задание доходит до нуля, но автоматически завершается. Until his hold on Minas Evil, we will shift the tide of war. Да ёпта. These Hydia are but dark imitations of the Palantir. But we can turn Sauron's low craft against him. These towers can give us sight. We will purify them and make them ours. Advigory on 10, I'm on the arm. Here we see all that has been lost, and all that will be lost if his corruption is allowed to return. Прикольная тема. Башни, получается, захватываешь, а потом с этих башен берешь и находишь различные воспоминания, хуяния, там, ну, задания, в общем. Задания, могильники, там, походу, вещи будут всякие. Ух ты! На, сучара, бляха! Иди сюда! О, и я сюда! Иди сюда! Нахрен пошел! Все. Куда побежал? Ты сейчас. Хрен нахуй. I'm on him! Найти древний сокровища Скорбигола, защитите воспоминания о прошлых битвах с Саурном. Награда навык Отвийская ярость. Ну давай попробуем. If anywhere in Mordor is safe from Sauron, it is barrows like these.
Reminders that even the Dark Lord's reach extends only so far. In a bygone age, my army marched on Mordor. We buried our honored dead in barrows like this one. Our greatest warriors are preserved here, protected by powerful magic. And we use all our arts to bring the virtues of the elves with us as we marched. And you had the One Ring. Yes. And with it I forged an army. I led the charge against Sauron. Вступит навык физической ярости. Убивайте врагов, чтобы накопить гнев. При полном зале гнева нажмите 5, чтобы перейти в состояние физической ярости. Физической несколько раз нажмите, чтобы быстро убивать орков. Пустите себя вражеского капитана с помощью ВСД и удерживайте, чтобы нанести ему огромный урон. Пропущать неограниченную мощь и физические силы во время действия физической ярости. Так. Sauron revealed his betrayal, I took up arms against him. In my wrath, I was determined to punish him for his treachery. Да. Физическая ярость, да. Смотри, хопа. Кто там, кто здесь. Прям флэш. Или флэш пошел от него. О, пипец. Надо же было так просрать момент. Вообще, он просто лошара. The new ring, our ring, is not marred with his shadow. It is perfect. Келимбримбор, он вроде ковал кольца, да, если не ошибаюсь. Он был кузнецом. Замечательно. Замечательно. Так. Оживите в памяти события Первой войны за Мордор между Келимбримбором и Темным Властелином. Выполняя задания о тенях прошлого. Выполнив все эти задания, вы получите руну Светлого Властелина. Обеспечив выполнить все эти задания, вы получите молот Светлого Властелина. The ring is lost for now, but we can still secure the Palantir. Then we will go to the Great Hall. Idril is there. She may be able to help us. А, это я выполнил. Все.
Так, а тут что получается? Эта дверь заперта с помощью тильдиновой надписи. Найдите недостающие и тильдины, разбросанные по этой области. Нужно с ними вы сможете установить дверь надписи, забрать скрытые за дверью реликвии. А, все. Понял, да. Так, у нас навык появился. Так. О, вот эту тему вообще, думаю, надо его сделать. Нужная штука. Так. Карагор. У меня тут что-то рядом есть. На. Так вот. Хрена, орки что-то несут. Так вот. Йох. Найти сетельную трудность. Не сетельки. Чтобы снять их совсем надо. Сетельную площадь. Главное сокровище. Руф. Учим эльфийский. He's up on the wall! You orc! You orc! Stinking Minfield! Get after him! Come and get me, orcs! Досадно, да? Хрена, кто не один. И блин, а мне надо было сразу других сигануть. Давай за другими командирами сейчас. Сразу. О. Йо. Давай, вставай.
слизняков. Фу, так. Нажмите F, чтобы казнить его. Нахрен большого. Дай помочь, как вообще. Лучше очков высоты вроде подписываться. Ну похрен, походу, стрелы, Давай, давай. Властелин слизняков. Нормально. Угарно. Так, это мы где здесь? Еще не открыто. Вот надо открыть. Стоп. О, все. Пилотируем Марнион. Пилотируем Марнион. Вот все. Да блин, достали. Дайте собрать. О, что я куплю? Чего? Duar. Manfield! Go ahead, try to run! You'll only make yourself an easier target. Feel this! Hold him down!
О, народ-то сколько собралось. Гуляют ребятки, да? Блин, я бы какую-нибудь стрелу и в этот бочку фигануть. О, армия. The shriekers are coming for you. But since they ain't here now, looks like it falls to me to hack you up. Придурок. Орёт. Стрелы, стрелы, стрелы. Уже стрела. О. Да, бляха. Не туда. Keep away from overhang. I don't know about that. Давай, давай. When all is said and done here, I'm going to get a promotion, or I'll be dead. But the truth is, I'm hoping to avoid that option. Hold it right there! О, убегали некоторые. Here's a pretty kid. I don't know about that. My pride. What you doing? Why'd you have to go and kill my blood brother? Now I'll have to kill you. Oh, what a bother. А вот трус, да? Staying around for this? I'm not staying around for this. Another day. Все, убил я трус, надеюсь, ты уже не бесишься. Разъярен вообще, смотри. Да ну нахрен. Я просто не мог уйти от его удара, потому что я того добивал. Капец. Блин, я столько народа перехерачил. Сейчас новые придут, да еще и некоторые прокачаются. Вот он точно прокачается. Сильно станет. Да, он 26-й. Миша оставался становится капитаном и появляется в меню армии. Чтобы все капитаны, которые убил преданного низевался, выполните соответствующее задание вендетты. Узорков убитых в ходе вендетты вы получаете снижение более высокого качества. О, подобным заданием закрытых врагов, задание вендетты действует в течение ограниченного срока. Когда счетчик под заданием дойдет до нуля, задание вендетты исчезнет задание со всем снижением, которое вы могли бы за него получить. Опа, это круто. Вышки орки сильнее обычно, каждый из них обладает особым высшим качеством, как, например, мощная атака, оружие, самолечение или возможность призвать союзников.
Бит выше орка, вы получите высшее снаряжение. Легендарные орки еще сильнее, они обладают двумя высшими качествами. Убив легендарного орка, вы получите легендарное снаряжение, которое зависит от племени и профильного класса врага. Качество этого орка. Давай убьем его, попробуем. Why is Sauron so threatened by the Palantir? Why is Sauron so threatened by the Palantir? Sauron has armies, he has the Nazgul, but his true power is knowing the weaknesses of his enemies. If someone else were to have that power, his dominion would crumble. Feast. I cannot smell what is being cooked, and for that I am grateful. Было бы круто его из тени убить. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу, дядя. My prey! You're not supposed to be here! Our bloody great feast, it honours me for killing you! You're supposed to be far away! Motionless and rotting! Блин. Где эта штука-то? А, во. Сюда мне их надо согнать. О-о-о. Тема. Так я его, походу, призвал к нас. Это так просто не когда снять его голову сильно своего его оглушите. Так вот. Отхерачу. Отхерачу. Меня отхерачу. Сейчас меня отхерачу. Воу-воу-воу-воу-воу. Парень. Давай-ка, давай-ка, давай. Погнали.
А, он помогает убить его, ни хрена. Пускай херачит тогда. Отлично. Убил. Вендетта. Давай сам закачаем. Успевает работать, что когда значок сияет синим. Ага. Давай. Так. Проводит казнь пленных Бондов. Шаг молот. You're making a mistake. One my men will make you regret. You're making a mistake. One my men will make you regret. Now to the business of slaughter. You shouldn't get in between. You shouldn't get in between an orc and his fun. We don't look kind like that. Get behind him! Так, наш. Так. Бежала. Так, какие еще задания есть? А вот Ильдин тоже собрать.
Нахрена? Воспоминания шеллов. А, так и думал. Необычно. Почему их трое одинаково? Типа, это... он шаман, типа, короче. Кто-то из них настоящий. Я убил копию. О, давай сюда. Блин, опять не на того. Тот настоящий. The plains and deserts, the stones of Golgoroth, the fields of Nan. I left pieces of myself behind. I no longer needed them. Others I lost. This is how I changed. You cannot become something new without leaving parts of yourself behind. Какой-то кадр был. Паутина судьбы таит в себе правду о прошлом Шеллов и о будущем Мордора. Найдите все обрывки, откройте улучшение навыки стая пауков. Mother Ungoliant, she'll all be
is a dangerous ally. And yet she is a powerful. Like her mother Ungoliant, Shelob is a dangerous ally. And yet she is a powerful one. Walk right into it. Wait. I should warn you, I've thought about every possible way this fight can play out, and they all end up with you dead. I'm coming! Watch your step! I'll crush you! Сила концепции власти делала Кингрипора почти непобедимым в бою. Вспомните его подвиги, сокрушив 30 врагов. Давай попробуем. Right. He had ambition in abundance. I had the One Ring and Sauron did not. He would not dare stand against me. Yet he did. Ambition or arrogance that bade me face Sauron directly. Yet, had the ring not betrayed Типа, по сути, мог Саурона одолеть. Но что-то пошло не так. Так.
Куда? Туда? Угу. Где-то там. Lucky day. I found you before the Nazgul did, and I'm more merciful. I only want your body to play with, not your soul. Простор закрыл своим телом его. Спас. Его свалил. Придурка. Да, нам не говори, но хай. Я же там воспоминания собрал. Нет? А, нет, не собрал. Я в другом месте его собирал. They come to me seeking knowledge, but instead they find death. They ask of their fate, for themselves, for those they love. It seems that she damns us. Да. It seems that she damns us. О, Критурон. Критурон — это тема. And what of the Palantir? We will take a great risk in using it. Vision. And what of the Palantir? We will take a great risk in using it. Сейчас, наверное, вот собрать эти льдины, наверное, можно будет уже на задание идти дальше выполнять. Надо пройти сюжетную линию до того, когда уже можно будет вербовать орков, и чтобы были твои уже. Захват. Но это надо кольцо получить. Ну нахрен. Давай, давай.
Так, ну можно и раскрыться все вместе. Тоже прошел. Стих. О, можно что сделать. Стих восстановить. Я же все эти льдины собрал. Точняк. Где-то вот здесь спуск был, да? Мрачном жилище. Жилище. Жилище теней. Наверное. Выше. Знамена. И шаг даже быстрее. Праведным, наверное, дальше, да? Бьемся за край, что когда-то был домом, кто бросит вызов нам, глуп или смел, тот, кто себя обрекает на смерть. Опа! Boots like drums, our kings quick, our countenance dire. For who in this dark, dream-haunted land dares resist the righteous flame of wrath and do themselves? Еще мощнее. Так. Давай. Легендарное светлого властелина. А их попродавать же можно как-то, да? Нет, ладно. Так. Ладно, посмотрим, что, может, я еще что собрал. А, ну вот, можно вот это, либо вот это. Можно на задание идти.
Минус осужден, плантир. There's no time. We can only take the most valuable. We're taking everything. Sacrifices must be made. There's no time. We can only take the most valuable. We're taking everything. Sacrifices must be made. We will not sacrifice our past to fear. Oh there. Who are you? Baranor, this is the ranger I was telling you about. You spilled much blood for Minisitha. We need all warriors. We don't even know your name. Talion. Gondor thanks you, Talion. But we need all warriors at the gate. But the Uruks seek the Palantir. They will not stop until it is theirs. Where is it? These are desperate times. There's nothing safe hidden We will or not otherwise. surrender. The Uruks will tear this city apart to find it. These are desperate times. But we will not surrender, and we will not fall. We cannot. I must defend the gate. Sure. Quickly! I will not let this city fall! Then we must obtain the Palantir. It is the only way. Look out! Cover your flank! That was only the beginning. There'll be more. We have to find out what we're dealing with. This way. We'll be able to see the entire lower city once we get there. It's not much further. The city can't take much more. I'll handle the siege beasts. Everyone I can manage here. The city can't take much more. I'll handle the siege beasts. Baranor and I can manage here. Talion, we must commandeer one of the siege beasts. Well, this should prove interesting. Shooting those explosives should subdue the beast. Бля. Let's see what this thing can do. Here they come. Another siege beast is in range. Destroy it. We're done here. We can't leave this siege beast for the enemy. Pity we can't take it with us. It's a formidable weapon. We must
Let's move quickly. This should help. Охрененно. Длинное время, блин, а он меня прыгает туда-сюда, блин, придурок. Не туда, куда надо. Venus Evil falls. Then it will only be a matter of time till they find the Palantir. I was thinking of Gondor. What was that noise? I know what to do here. Sauron's armies have grown massively. A conventional victory against him will not be possible. We must secure the Palantir. Another attack will surely follow. We should return to the upper city, check on Idril and the others. It's not enough for them to destroy us. To wipe away our history. It's not enough for them to destroy us. At least they don't have the seeds. Just to wipe away our history. Gates are open. These relics on my At least they don't have the seeing stone. The gates are holding. These relics on my life. My father was right. Seeing stone. We must salvage what we can and leave. It is too You dangerous. have a valuable The weapon. is poison to me. The seeing None stone can gives withstand you it. sight over your enemy. Use it. It is too dangerous. The Palantir is poison to men. None can withstand its influence. I can. They have failed. Men before you have thought the same. And if I'm wrong, I will fail as they have failed. But if I'm right, we win this war. Then I will find my father and speak to him. She will hold you to your oath, Ranger. You put a lot of trust in her. Until then, we should return to Shelob. Give her time. Until then, we should return to Shelob. I need more answers.
to see Shelob. Какое-то еще задание было. We need to see Shelob. Появился тут дофига теперь. We need the ring. I can show you how to conquer Mordor. As long as it keeps We need the Gondor ring. safe. I can show you how to conquer Mordor. As long as it keeps Gondor safe. You are not tempted to read the letters. When Aenar didn't return from his... I know the heart of my people, so I made this. You are not tempted to read the letters. No need. I know the heart of my people, so I know what they say. Таким бросился в Мордор, он понимал, что после бежать от подчинения преподавателя робот не сможет службу капитана. Glory, Aglar. In those days, our triumphs on the battlefield were many. Mordor was ours to claim. Glory, Aglar. In those days, our triumphs on the battlefield were many. Mordor was ours to claim. В смысле, погоди. Начать заново. Я понял. Glory. In those days, our triumphs on the battlefield were many. Mordor was ours to claim. Glory, Aglar. In those days, our triumphs on the battlefield were many. Mordor was ours to claim. Glory, Aglar. In those days, our triumphs on the battlefield were many. Mordor was ours to claim.
давай, сейчас. Еее. Our battlefield glories made me believe we were invincible. They blinded me to the true danger, Sauron. They blinded me to the true danger, Sauron's. Now I shall wield the light and burn the shadows from Mordor. In the shadows. Now I shall wield the light and burn the shadows from Mordor. My bones are light and strong. They heal, and I come for you. God, it might have worked if my wings were clear. Все, хана. Oh, it's smart, that's it. You is a chore. I hate chores. The war will be long, Talion. We will build an army, we will have allies, but Shelob, she is not one of them. Shelob wishes to destroy Sauron just as we do. We might not have the Palantir, but we do have her visions. What sort of feasts do the elves have? Stately affairs, not as raucous as orcs or men. What sort of feasts do the elves have? Stately affairs, not as raucous as orcs or men.
Did you hear that? Find him! After him! Numenorians' knack for towers rivals the elves. Who do you think taught them? They were but precocious students. The Numenorians' knack for towers rivals the elves. Who do you think taught them? They were but precocious students. Gondor. Блин. I want this cat well guarded at all times. Right, men. Fast and efficient. I want this cat well guarded at all times. Блин, это не тот. Right, men. Fast and efficient. Do not hold back. Hold still! It doesn't matter how much man-swine comes our way. We'll kill them all. Again you fly back to me. Uncanny. Time to pluck out your feathers. What was that noise? My pride! Again you fly back to me. Uncanny. Time to pluck out your feathers. Us carrion birds, we smell death.
We know where it hides! Crash down! Again, you fall from the nest! You go too high, little bird! Become bored. Капец. You didn't stand a chance, you stupid tark. I feel as though I've been fighting for 100 years. May you never learn what it is like to fight for 1,000. I smell something. Все, он рядом. Что можно сходить? He's right here! My servant's gonna bury you! You want some? This orc seems to draw us out. You want some? This orc seeks to draw us out. Let us show him the folly of his plan. You can't catch me! So much you want to do it again, eh? Enjoyed dying so much you want to do it again, eh? You're the sorriest killers I've ever seen! There you die! Bothering you, Ranger? Wonder how much your death's gonna be worth. Captain, at least.
Now he's bleeding a bit. Tight steel. Grey Walker's lurking about. Put him down. You. That's the ranger. After him. А вот 2 осталось. Did you hear that? No, I got him! The stench of grog is on the air. A feast is being held. The stench of grog is on the air. Тот, кто меня убил, стал капитаном. Oh, I see a little bother coming, Lieutenant! Можно зажигать двери, чтобы взять выполнять все скакать, как и бегут в ужасе. You've never seen the likes of me. I can carve you up in more ways than you can imagine. You've never seen the likes of me. I can carve you up in more ways than you can imagine. I asked him plainly, when you look upon my form, what do you see? A monster? A temple? He would not answer. Look deeper, I said. Not the masks she wears. Not the masks she wears. Remember them. Talion. Whatever we're speaking about, just my luck.
to be out here with you. Не быть атакующего вас врага. I recognize this place. I fought here ages ago. Seems quiet enough. Now! Submit! Eleanor. Чтобы отравить стрелка. Возможно, что на месте. You fought the Witch King twice because he did not finish the task the first time. You fought the Witch King twice because he did not finish the task the first time. Так что можно двигаться дальше. Вот сюда. Где, а как в него попасть-то? We need to see Shion. The visions can help us. We need the ring. We need to see Shilon. Her visions can help us. We need the ring. I've seen it! I'm on him! Crush you! Crush you! Куда переместиться-то? О, пробел.
Врага нарушает мне армии Китингова собирают силы для решающего штурма на стиле. Ушел пресечение, которое помогут нам найти устранить командиров армии орков. Имейте с которые эти силы отнесла изнутри. Выходите из строя состава врага, чтобы ослабить его армию, чтобы вывести заставу освободить ее капитана. Nothing. Алло. Нет. Да. Ты здесь, что ли? Ща. Я стримлю. Мордор. Да. Я пиздец уебался. Да пиздец. Там до хрена и да, тяжело, куча говна всякого, короче. Блин, так, убрался. Залетел? А? Залетело? Да хуел с дурак, что ли? Так, может тогда пока звук все-таки так сделать. Там у нас еще есть в холодосе. Можешь принести, кстати. Попить. Да, я люблю такой. Да-да, вообще охерительно. Я недавно что-то решил такое, почему бы не скачать. Я еще что-то взял, скачал эти... как его... Ну, она у меня куплена, да.
В смысле, я такой, блин, что-то вспомнилось, короче, игруха. Блин, хочу в нее поиграть, вот капец просто хочу. И скачал на максимальной графике, короче, там 4К текстуры скачал. И на максимальной сложности, да, благодарю. На максимальной сложности все это делал. А что там наебался, короче? С работы связано? Это связано с продуктами? Нет, я понял. Обиделась на то? Я, кажется, понял, что произошло. Не, а почему на всю жизнь, типа... Ебать, у него... А, наебался в смысле? Да. Я подумал, наебался в другом смысле, типа, что хуёво что-то. Чё, принесёшь это? Да. Там, блядь, они накупились на 4000, блядь, продуктов, пиздец. Да. Так. Блин, игра реально прикольная. Ее так круто сделали, вот этой системой еще с орками на месяц. То, что они там это становятся, у каждого свой этот, блин. Ну, говорит у него своя речь, своя манера общения. Голый, да. А это олухай. Олух, я бы сказал, можно так пить. Можно налить, можно так пить. Есть еще 2 стакана, есть тоже. Можете избежать. Да нет, все равно, в принципе, уклониться или прискониться у них между ног. Их можно оглушить усиленным выстрелом в голову и временной контратакой. Машину лонга можно обрушить град ударов. Делаешь хитрее, чтобы сесть верхом на него. Сидя верхом, нажимайте, чтобы наносить удары в спину и отправить удар на его же союзников. Why would you save me? I wasn't talking, you stupid ranger. He is working for the spider. No. The dark mistress watches over Gollum. Gollum watches over Bright Master. Bright Master kills the Dark Lord. А в итоге потом этот Талион, это будет один из этих. We share a common enemy in Sauron. And you can't always choose your allies. You don't. Блин, это мне, блин, куда? Да сейчас. Просто сразу собрать эту херню, чтобы потом возвращаться. Я на первой локации вообще все прошел. Все миссии прям подкрывал. Прям. Хочу прям конкретно пройти эту игру. That wasn't just a troll. They are Olog-Hai, war trolls. They're smarter, faster, and immune to sunlight.
Sauron's Чтобы forces нас are не more раздавили, powerful не than ever. размажили. This way. We hate them as much as we hate nasty Ты как-то в прошлый раз пытался размажить мне голову камнем. И те размажили. so we don't get squished and crushed into bits. Like how you tried to crush my head with a rock the last time I saw you. But we didn't. We could never hurt the Bright Lord. We make up for it now. Yes? И очки на ты получаешь. А, походу подходим. Close, Bright Master. We're very close. Секс. Не знаю, зачем вы пришли. Секс. I know why you are here. Return what you have stolen. Silence, Ringmaker. You forget Мне такое yourself. чувство, короче, как будто Килимбримбор и вот эта баба, они раньше что-то это... You begged me to have it. Может и нет. And what of you, Talion? I am here for Minas Ithil. You seek to save it, even though it may already be lost. There must be a way. There is truth in your vision. Grant me another. To what end? For knowledge? To dominate? Here is your truth. Oh, you don't have to tell me. Чё прикольно, орки генерируются. You want to move up the ranks, you got to kill. You want to get noticed, kill a pink skin. The bigger the target, the higher you rise. Idril. She dies. Many will pass before Sauron is defeated. This knowledge can guide our hand. If we kill this assassin, perhaps this future will not come to pass. She can be saved. She will live or die with honor, and it will not shift the tide of war. It is Castamere who must be protected. If he falls victim to this assassin, we will lose the Palantir. You found him precious? For the Bright Lord. We go to kill it alone. Yes, we'll find the nasty assassin. The assassin must be stopped. Gollum, you know where to find him? Yes, we recognized his curved blade. A Morgul blade. Yes, stab, stab, stabbing all the War Chief's bodyguards. If we find the Uruk bodyguards he's targeting, we'll find the assassin. The first one is near. This way. Careful. We see some Morgul fly nest. What are those orcs doing? You're afraid, just like the captain. Admit it. I'm not afraid. Здесь бомба. Wait.
First bodyguard should be this way. Earlier you said you recognized the assassin's curved blade. So you can see Shelob's visions. Yes, bright master. One of the bodyguards was nearby. We're sure of it. Only a Morgul blade could have caused these wounds. We're on the right track. He's been dead for some time. We'll need to move faster if we want to catch up with the assassin. Yes, we knows where another bodyguard is. As the assassin kills his way up the Робота hierarchy, медленно передвигается на своем he'll пути, быстро continue to seek bigger преследуя. targets. Like Castamere. Yes. Ну, типа там, Castamere is the only one who knows where the движение Palantir непринужденное. is. He must be kept alive at all costs. We know the nasty orc is here, but we forget where exactly. We are close. You can find it. Шоу. Задание, оно прокачивается только когда вы задание выполняете. Ну это да, это на той карте тоже соберем. Ставим всякие. Вау, как Кира, и он просто упал. Прикольно. Wounds from a Morgul blade, just like the last one. This kill happened more recently than the other. We are getting closer. Gollum should know where the next target is. I found another Uruk. He hasn't been dead long. We're getting closer. Closer and closer. We will take you to where the next one is. Stupid orcs has never seen Gollum. We sneak around, and we hear so many things. Something just moved over there. Wait, orcs are coming. Hide. He's terrified of Morgo flies. Everyone knows it. Says the dwarf is afraid of spider. Never should have told you that. С ним сложнее. А потом он может встать вас и сказать, когда ты мне отрубил руку, я стал намного сильнее, я тебя благодарю. Я помню, ко мне даже присоединялись так, типа, чувак, это спасибо, что ты, типа, в прошлый раз я теперь присоединю к тебе. Когда ко мне пришел этот чувак, я вообще охренел просто от этого, да? Especially the assassin. He runs whenever he sees them.
Пауки, смотри. Stay here. I can find him on my own. Походу, да. А тут ее логово пробовали. Что-то рядом. Да куда нахуй? Ай, бляха-муха. No, this isn't the right trail. Ладно, масс. Вот. Another victim. Yet this one still lives. Let's find out what he knows. You are mine! У меня уже в самом начале такие, блин, питоны были интересные. Такие сильные способности у них были, капец. Один шаман, у другого. Я сначала не знаю, что за херня. Мог боится, говорит. The war chief is useless. I would be surprised if the Dark Lord himself takes me. Get them away from me! I followed through with my orders, so if you're here to stop me, you'll be sorely disappointed. Нормально, херен получилось. На максимальном уровне сложности играю. Там на другую скорость. Let's hope his death has changed what Shelob saw from Minnesota. Minnesota will go the way of all flesh. We only need the seeing star. Так прикольно там вот эта тема, когда он How much of your soul типа будет was lost in умирать. that ring? Ну типа кольцо у него забрали, он типа умирает, а потом то ли новое какое-то кольцо найдет, то ли еще что-то. Денег кольцо как раз того, кого убьет. Уже это убить, что там один из всадников. Не, это понятно. И он там типа. Кольцо некроманта, он самый сильный, наверное, один. Ну да. Он такой будет уже умирать, типа, потому что без кольца он жить не может. Угроза смерти. Вместо сбросения книги может передать ему вашу угрозу смерти, при этом в данной области будет создано уникальное задание заклятых врагов. Когда вы посылаете капитана угрозу смерти, его уровень повышается. Победить его становится труднее, зато в случае победы вы получите снижение более высокого качества. Вот это отлично. Это я все охуенно смог себя как сражаться, он был. Потому что я некоторые хуйни не читал, и потом брался пизда там. А прикинь, это было на ляповском уровне, блядь. Да, я знаю. Your drilling customer should be попадаются. Да, игру классная. Вот такую игру стримить вообще прям одно удовольствие на самом деле. The Palantir is still at risk of falling into enemy hands. Завтра вчера не было. We are behind enemy lines. Нормально так посидели. This is a perfect opportunity to sow chaos within Sauron's ranks. The assassin had one more target on his list. We should finish what we started and kill the war chief's final bodyguard. Нет, ты просто сказал, я спросил у тебя. Ты, блядь, так сказал, нас, я охуел, блядь. Не, ничего никак. А, ну, кстати, есть еще сейчас трансляция ведется так. We should return to Shelob. She can help us. We share an enemy in Sauron, but she is not our ally. I chose the form of a spider because I wanted to walk the web of fate, to weave its strands. А это не Киллимбримбот? The Dark Lord
А, походу дальше писал. From the beginning, Sauron was a creature built for war. Дойти до места, когда уже Then it falls upon us to undo it. начинать уже армию создать. Прокачивать. О, эти Он вообще The last bodyguard of the war chief leading the siege. Baranor! You can't have run out of orcs in the city. There are a few left, but we're hunting one in particular. The last bodyguard of the war chief leading the siege. Замесить в одном месте, типа. В меню армии показано, какие капитаны охраняют вождя. Ты же помнишь, что я никогда ничего не читал, просто так уверился. Армия орков в этой области выделяется, смотрите, виде телохранителей. Будет легче использовать сначала высадить и убить телохранителей. Совсем интересно. Баранором. I think we're after the same orc, and the way to a war chief is through his bodyguard. You sound like you've had some experience in this. I've had enough. I'll follow your lead. Ну, рабы должны выполнять, в принципе. Ну вот. Ты хорош. With regards from Gondor. The assault on the middle city was Нормально, нормально. Join your fallen brothers. Давай, давай. Нужно еще незаметно одного убить. This is from Minas Ithil. been some strange tracks round here recently. Scream for me! First, it'll be the blood, then the feasting. Где вот того я смогу послать на него. О, отлично. Ну, это сразу помогает. Подсказочка. For Gondor. Little spiders are getting more daring. Swarming. Хрена. Я, кстати, что-то я даже не помню, что их разбивать можно. Did you hear that? О, тема получилась. Заполнил всю эту ярость. Отлично. Тут, в принципе, можно бежать. Вот. Один. Раз за кем мы охотимся, походу. Ooh, it's time! Of course. Here I am in Mordor, and I run into a bunch of lazy men swine. Now I gotta kill the lot of you.
урон, ни хрена. Ни хрена. Эй, нет, блядь, выполняй свою работу. Ты за что? За что я тебе еду даю? Замечательно. Здесь. А я думаю, потом еще на вождя пойдем. Типа, я хотел тратить это. Сейчас у него убил. Его без казни. Я убил его казнь. Чем меньше вас здоровья, тем выше шанс критического удара. Подожди. Крит урон. I almost feel sorry for the war chief we're hunting. They're lonely without his bodyguards. I almost feel sorry for the war chief we're hunting. He'll be lonely without his bodyguards. You'll join them soon enough. Без командиров в армии темного властелина воцарится хаос. Вам в подводе, что нажмите ваш призывайте себе сторонника из удара. You have to kill them all. You need help from the Gondorians to do it. The war chief Baranor seeks is just one of many, and they will continue their attacks on Minasithil. Интересно, а что будет, если выкосить, короче, в церкви, в крепости всех орков? Типа, просто взять выкосить всех. Ну, если не умирать, в смысле, вот просто взять выкосить всех, не умирая. Чтобы не появлялись новые. Что будет тогда? Люди туда придут? Шелу попросил. Тут, кстати, он какой-то... А, это просто сборщик каких-то питомцев. Ливенстрей вернулся к Шелу, узнать больше опасностей, окружающих на Носикилю. А, там этой отец типа предатель будет. Да, у детки. Угу. У него, кстати, прикольные способности. Тоже такие. С лечением связаны всякие. You put too much faith in the spider. She only shows you what she wants. Then tell me what you wish to see. Minasithil still standing. All is so selfless. Nothing more. We saw some troubling things last time, didn't we? I want to know my fate with the Nazgul. Be careful what you ask for, Ranger. With prophecy comes torment. We take the city at dawn! Submit to your destiny. I know what you fear, Talion. Shelob's vision is not cast in stone.
It is the power of domination. The ring can enslave the minds of men. What can be done? Sacrifices must be made, and many will be lost. But we must hold to our purpose, no matter what the cost. One war chief makes a little difference. Right now, this one war chief is the most immediate threat to Minas. Lives can be saved. If the war chief from my vision is the same one Baranor and his men are hunting, they will need help. One war chief makes little difference. Right now, this one war chief is the most immediate threat to Minas Ithil. Baranor, I'm here to help. This war chief you're after, he's not one to be taken lightly. We've brought down war chiefs before, Ranger. But I won't turn down an extra sword. And we shall take him down together. I'll take out his archers first. Your men move in after I've cleared the path. Away from the cave. That's the safest thing. Why? Every second we squander gives a manfield more time to fortify. I wish I was with the siege beast crews. Lord, serve them up with stupid ideas. Too much can go wrong. And get crossed by a We usually work alone. I hope the aim of these Gondorian archers is true. Otherwise, we'll be dodging friendly arrows. They're experienced soldiers. They'll do their part. Битва будет, там придут типа эти орки. Вожди всякие. An elven archer would be worth 3 Gondorian archers. Really? Only 3? Mentars was the best. Stay away from the flag! Did you hear? Never underestimate men fighting to protect their home. This is not their home. Something just moved! That's the last of the archers. Now let's get to a vantage point. Must. Time to signal Baranor's men. Ah, the lovely smell of manfare. Nothing is sweeter. Together, we will crush their defenses and grind them to dust. Together, as captains and war chief united, we will have victory. Together, we take the city at dawn. Set them ablaze! For Gondor! Now is the time to strike. Вот чего это стоять. He doesn't need words. He knows you're outnumbered, he knows you're going to die, and he knows I'm gonna help!
исчезло. Пропали. Просто одним ударом. Через бутылки полетели. Нормально, твоих. В прошлом сексе точно все это проходил. I'd say we're even. Так сложно получается. A good hunt? Less so for the war chief. And his archers. We should go hunting again. It would be my pleasure. So, Talia, did we make a difference? We cannot see your lens. We must return to Shiloh. The only reason to go back is for my ring. Enough! This is about more than your ring. Or you! Her sight may be what saves us all. Он, получается, с прошлого раза потерял кольцо, получается. Типа с прошлой части игры. Получается, что-то я немножко запамятовал. Beware, Italian. You trust her too easily. I cannot ignore what she has shown me. Навык. О, выстрел много, чтобы заморозить. He's right here! I have come to see more. I know. If you can see Sauron's fate, tell us his weakness, so we may defeat him. Your vision is limited. I would love nothing more than to see his torment, to see him beg before me. But my gaze is fixed upon the fate of Middle-earth. Return what you have stolen from me, and I will bring Sauron to you in chains. Why would I do that, Ringmaker? You and Sauron are one. Is this what you seek? Vagaries and riddles? She is not our ally. Certainly not yours. Come, Talion. See through my eyes, see through my eyes. Defeat comes from within. Minas Ethelhouse is a traitor. But who? Do you doubt her? Her visions have come to pass. You and I have both seen it. And Minas Ithil is fighting a war on two sides.
But, Bright Master, we knows how you can find the traitor. Take us to him. A war chief speaks to him through a messenger. We can choose you the messenger. Look there, do you see? The Dark Mistress offers her little ones a nest filled with her children. Wake them and see what they do. Ну чё? А, вот паучки херачат. Херачат. Stings you, but doesn't kill you. Just a deep, deep sleep. They will come back when no one sees and take the orcs back to the Dark Mistress. Here, that's the messenger. Follow him. He will lead you to his master. We'll take it from here. Stay out of sight, Gollum. The right there! Походу. Ты чё, охренел? Оскорбляй, говорит. Don't insult me. You won't catch me with simple tricks. You want some? Oh no! Он с кем-то базарил, я просто подошел и убил его. Хотя, по сути, походу, нельзя было так делать. Но у меня получилось все нормально. Я помню. The grave walker is here. He's after me. I didn't kill him anything. Traitor. Or swear. Command captains of How many times have I told you all? Never speak of the traitor openly. Let this miserable dead glob be an example to the rest of you. The next maggot to even whisper the word traitor around me will get worse. Может быть. Но все равно надо попытаться. Главное, чтобы не поднять, чтобы он не видел вообще. Не знал о том, что он там. Look at that glob run. Еще этот. I reckon that one's in trouble. Nothing like that.
I'd say a lot of trouble. О. О, смотри, прям выступ как раз. Балкон, наверное, это где лошадь выходит, когда осада замка. Блин, другой нужен. Достанешь на него. О! Изуверски скрытно. Но бракшина отражает любовь, поэтому можно сказать. Не получилось. Ну ладно. Человек-лом. I suppose you're here because of the little turncoat I have in Minas Ethel. Well, you won't learn anything from me. А блин, мне стрелы. Ща. Всех равно. Ну понятно, ну ранился. Come and fight me, you shrug! Ready for this? О, тут у меня что-то стрельнул. Ну бля, хотел подорвать ее. Слушай, я ж могу по ноге попробовать стрельнуть ему, и чтобы его заморозило. Надо в ногу попасть, бля. Да. О, пришли пацаны. ОПГ, бля. А все. Вовремя пришли. Саурон. This is the work of the Witch King. He taunts us. We must get my ring back. And we will. But first we have to deal with the traitor within Minas Ethel. Tell him, cruel avenger, that bloodthirsty killer. Cuts your noses, cuts your ugly heads, he plays with their brains, makes mince of their faces. He has his uses.
какой язык? With my ring, I can stop that from happening. We must... А кто помнит? Как я испытываю терпение? Наливай пока себе. Давай. Так. And we will. But first we must deal with the traitor within Minas Ithil. Да, сбивать. Скучно. Я птичку выпустил. Ёпа! Птичку выпустил, да. А не дают они мне что ли? Блин, и почти нажал Ctrl. Суки, останет меня. Да, получилось. Брату убийца. И он типа хотел меня убить и сказал мне, что типа это, типа ты не стоишь даже типа моего плевка, типа я не буду тебя убивать. Охренеть, он меня унизил. Чё, блядь? Давай. Здорово. Здорово, ты. Как будешь?
задание. Следующее. Это не то. Блин. Наверное, надо вернуться в Миносетиль. Точно. И в Миносетиле я собрал все, что только можно собрать. Так. О. Арена теперь доступна. Так. Как делище, Артём? Ну, у нас сейчас народу вообще, в принципе, нет. Враги с обыкновенным и, короче, ну, наверное, да. The Orcs' numbers have swelled beyond count. They're preparing for another push. No one's seen your father since the last battle. I have men looking for him. What new devilry is this? The Witch King himself comes to negotiate. My father's blade! My orcs have your challenge. Send out the Ranger of the Black Gate to die at the hands of my champion. And upon his defeat, your leader will be returned. Refuse, and all that is flesh shall suffer. I come for you, town of Gondor. You understand? That the Uruks are incapable of mercy? That my father may already be dead? Ignore their taunts. We mustn't allow them. The Uruks love spectacle. If we can distract them in the arena, we can sneak into their camp and find my father. Can I ask this of you? Give them a show to remember. Try not to kill him too quickly. Через край. They seem to like their champion's chances. And it must be said, he has size on his side. True, but
But you and I have him outnumbered. They cheer for you. Cheer for blood. Капкан. Оглушен. You make them happy. Now I make them I never forgive you. Вот это тема. Отрыв башки просто. Без башки будет. Провоцирует. Fought well. Too well. Idril needs more time. Should I dance for them? Why, in a manner of speaking. I came into this arena to fight Sorrow's champion! I am still waiting! Show yourself, man, filth! I do like a good pit fight, but I was really starting to enjoy the siege. I can't wait to get back to it, but don't think that means I'll make this quick. Возможно, из-за того, что я в колонку включил звук. Синхрон некоторые. Колонку можешь потише сделать. Бля. Сейчас, может, лучше будет? Лучше сейчас, нет? Японский магнитофон. Do you think it's the Palantir that will save this city? Просто казнил его нахрен. Запаздывает звук. Блин. Я не знаю, почему он запаздывает. Иди сюда, питон. Тут с кем-то. А, с Крагором дереться. Я Крагора так выпустил.
think you've got a chance against me? You might have if you weren't a pathetic, cowardly man bug, and I weren't bent on squashing you. Презирающий смерть. We have a saying in Mordor. You're having crippled a spider till you're holding 8 legs. So it is with me. Ну вот, второй раз уже не сработало. Отрыв башки. Заклятый враг. Зайдем очень глубоко в землю. Ладно, это займет много времени. Как будто, знаешь, рестлинга, блядь. Такого рычи. Выходят, там говорят, всякое. Блин, комбо закончилось, не успел. Вытряхнусь, чтобы я столько побежал, что вытряхну с тебя все. Пишет. Since Udun even. Now they dragged me in here to deal with you. Well, I'm going to drag you out of here. One piece at a time! Блин, я хотел прицелиться, выстрелить. Зря я не хотел. Давай, быстрее. Блин. Не того. Так, О, тема. С этими... С ними же вообще эту тему делать вообще офигенно. Ты здоровье больше снесешь. С капитаном. До этого такой говорил, да? Что надо делать на месте, что это все. Ну да. Эту тему. Меня пока с редактированием видео хреново. Там до сих пор редактирую. Блин. Пал еще, блин. Иди сюда. О, бешеный глаз, больше не совсем бешеный.
have upheld my end of the bargain! And your champion has upheld his! For fighting this pitiful enemy, the Dark Lord promised mercy! Gaze now upon the Bright Lord! I make no such offer! Run! Run! Run to your master and give him this message! I come for him! Звуком. Рассинхрон именно, да? Или он двоится? Он двоится или вот рассинхрон? Блин, это хреново. Сейчас, секунду. Чтобы все было четко. Чтобы все четко было. Блин, в натуре. Сейчас, секунду. Оу, звук запаздывает, короче. Сейчас. Захват игры. Свойства. Сейчас, может, лучше будет? Лучше сейчас, нет? Быстрейшее. Во! Сейчас, наверное, нормально будет. Ну, с окна. Там окна открыты. Сейчас, наверное, нормально будет. Я вроде нашел настройку. Одну. Устройство. Воспроизведение. Захват выходного аудиопотока. Посмотри, сейчас нормально будет, нет? Мне кажется, что сейчас со звуком должно быть все нормально. Там кое-что поменял. Надеюсь, оно изменит положение. Делал. Сейчас звук с микрофона вебки не запаздывает, только игра. Ну да, я понял. Сейчас все равно рассинхрон, нет? My father's being held in the War Chief's camp. Spotted before we get into this. My father's being held in the War Chief's camp. I thought we were spotted before we could attempt a rescue. Baranor wants to wait till daybreak. Это как понять? You want to go back now? Alone? That is the way to suicide. If I wait till dawn, my father will be dead. Don't say don't go.
Нет, не включен. The Uruks we captured last winter told stories of a grave walker. Half man, half wraith. A demon. And what do you believe? I believe we'd be lucky to have him. Baranor and I overheard the Uruks. They took my father to a nearby encampment. Успеть бывает себе громко с запозданием. Может быть, тогда вот так вот сделать. Может быть, еще. Может быть, сейчас лучше будет. We must make haste. We must leave this foul place. Ложится. Сейчас, наверное, вот это выполню и все. Thank you, Ranger. On the move! Чё, блядь? Блин. Хрень какая-то. Короче, если сейчас меня убьют, я все уходить, короче, буду, потому что мне на работу еще вставать завтра. Ну все, меня убили. Пизда. Короче, ладно, звук запаздывает, как бы, и мне надо спать уже ложиться. На работу пора. Так что надо выключать игру. Вот. Всем баю-бай. Can you see, Ranger? Miss Ethan. До следующего стрима. Venus Morgul rises in its place. А я буду ложиться. Вот, так что пока. Ладно, это. Всем удачи, ребят, пока.